international pour aider dans la situation d'Haïti. To alert the international community to help in the Haitian situation. Yesterday, after we did the interview, nous fait conférence de presse, we had the press une de l'actualité. It was one of the reality. Dans tous les journaux dominicains. And all of the journals, the newspapers, tous les grands médias dominicains te couvrent. And the media outlets Donc, and the DR sur covered page it. Facebook, nous on a joint toute couverture médiatique. If you go on our Facebook page, you'll find all the covering. If you go to China FM, you'll find it all. Apparently, puisque Bagala fait un pile bruit dans le pays, it's made a lot of noise in the country. Secteurs qui mal à l'aise avec elle. Some sectors were not too comfortable with it. Gouvernement. They contacted their government. Et année ça. And this year, bon, je ne sais pas année ça, mais election is about to come pretty soon. Donc pour raison pour l'autre, for whatever reason, gouvernement décidé retirer the government decided to retract the authorization they had given us. Jodi à la nous recevons 2 lettres so today we de received la 2 part letters du gouvernement dominicain.